ఈ వీడియో ఒక రిసార్ట్లోని లగ్జరీ గురించి మాత్రమే కాదు, బాలీలోని ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రదేశం గురించి, ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యుత్తమ రిసార్ట్స్లో ఒక రిసార్ట్ గురించి, ఒక రిట్స్ కార్ల్టన్ రిజర్వ్ ప్రాపర్టీ గురించి, మండప గురించి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కార్తిక్ కాల్వా. ఇది నా ప్రయాణం. సాధారణ రిట్స్ కార్ల్టన్ ప్రాపర్టీస్కి అతీతంగా ప్రపంచంలోని అరుదైన ప్రదేశాల్లో ప్రైవసీ, నేచర్, లోకల్ కల్చర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ తక్కువ రూమ్స్తో ఎక్కువ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించేలా రూపొందించిన అల్ట్రా లగ్జరీ డెస్టినేషన్స్ ఈ రిట్స్ కార్ల్టన్ రిజర్వ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రపంచం మొత్తం మీద కేవలం 9 రిజర్వ్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిలో 3వది మండప. ఈ సీక్రెట్ థ్రెడ్ ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా, మంచి జరుగుద్దని వాళ్ళ నమ్మకం. మండప అనే పేరు సంస్కృతం నుంచే వచ్చింది. హిందూ సాంప్రదాయాల్లో కనిపించే పెవిలియన్ లేదా గ్యాదరింగ్ స్పేస్ని మండప అంటారు. ఆ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ ఓపెన్ స్పేసెస్, గ్రాండ్ పెవిలియన్స్, వాటర్ బాడీస్, మొత్తం డిజైన్ మొదటి చూపులోనే చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. వెల్కమ్ ఫార్మాలిటీస్ ఇక్కడ అరైవల్ పెవిలియన్లో జరుగుతాయి. రిఫ్రెషింగ్ వెల్కమ్ డ్రింక్ తర్వాత మన బట్లర్ని మనకు పరిచయం చేస్తారు. ఇక్కడ బట్లర్ని పతి అంటారు. పూర్వం రాజ్కి రైట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ లాగా ఉండే ట్రస్టెడ్ అటెండెంట్కి ఉపయోగించిన పేరు అది. అదే కాన్సెప్ట్తో ఇక్కడ ప్రతి గెస్ట్కి ఒక డెడికేటెడ్ పతిని అసైన్ చేస్తారు. సాధారణంగా రిసార్ట్కి రాగానే చెక్ ఇన్ ఫార్మాలిటీస్ కోసం లాబీలోనో అరైవల్ పెవిలియన్లోనో కాసేపు ఆగుతాం. కానీ మండపాలో ఆ ఫార్మాలిటీస్ కూడా మన రూమ్లోనే జరుగుతాయి. ఇక్కడ నుంచి మన పతి బగ్గీలో రూమ్కి ఎస్కార్ట్ చేసి అక్కడే చెక్ ఇన్ ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. రిసార్ట్లోని ఫీచర్స్, యాక్టివిటీస్, టైమింగ్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత మన స్టే మొత్తం ఏం కావాలన్నా ఒక్క వాట్సాప్ మెసేజ్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ మొత్తం 35 స్వీట్స్, 25 ప్రైవేట్ విల్లాస్ ఉన్నాయి. స్వీట్స్ చాలా పెద్దవి, డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఏ డిజైన్ 2 రూమ్స్కి ఒకేలా ఉండదు. నాన్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్, స్నాక్స్ అండ్ బీర్స్ అన్నీ ఫ్రీ అండ్ డైలీ రీఫిల్ ఉంటుంది. వైన్స్ అండ్ స్పిరిట్స్ మాత్రమే పెయిడ్.
ఈ బ్యాగ్, హ్యాట్స్ మనం సోవెనీర్గా తెచ్చుకోవచ్చు. స్వీట్స్ ఆర్ గ్రేట్, కానీ విల్లాస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రిసార్ట్ కాన్సెప్ట్లో ఏదైనా ఒకటి చేంజ్ చేయాలి అంటే నాకు ఇదే. 2 బ్లాక్స్లో 35 స్వీట్స్, ఫ్లోర్లో పక్కనే రూమ్స్ ఉండటం. స్వీట్స్కి విల్లాస్కి ఎక్స్పీరియన్షియల్ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ అనిపించింది. ఎందుకంటే విల్లా ఎక్స్పీరియన్స్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మొదలవద్దు, బయట ఎంట్రన్స్ నుంచే. ఆ గోడలు, విల్లా చుట్టూ చెట్లు, మధ్య వాక్వే, ప్రైవసీ, ప్రైవేట్ పూల్, ఆ వ్యూస్, ఉబ్బుడ్ వ్యూ విల్లా అయినా, ఆయంగ్ రివర్ ఫ్రంట్ విల్లా అయినా, మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రూలీ ఇమ్మర్సివ్గా కంప్లీట్గా అనిపిస్తుంది. ఇది కూడా ఆల్ విల్లా కాన్సెప్ట్ అయి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించింది. మేబీ స్వీట్లు స్టే చేయడం వల్ల నా ర్యాంట్ ఏమో, ఐ డోంట్ నో. ఈ కాన్సెప్ట్ కన్సీవ్ చేసిన తర్వాత రిసార్ట్కి అవసరమైన దానికంటే దాదాపు 2 ల్యాండ్ని సాయాన్ విలేజర్స్ నుంచి కొనుగోలు చేశారు. దాని ప్రతిఫలమే ఇది ఒక హోటల్ ప్రాపర్టీలా కాకుండా నిజంగా ఒక విలేజ్లా విస్తరించింది. రెయిన్ ఫారెస్ట్, 3 వైపులా ఆయంగ్ రివర్, మధ్యలో రైస్ ఫీల్డ్స్, టెంపుల్, ఆవులు, కోళ్ళు, బాతులు ఈ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ని కంప్లీట్ చేస్తాయి. 2015లో మండప ఓపెన్ అయినప్పుడు చుట్టూ ఉన్న డీప్ గ్రీన్ ల్యాండ్స్కేప్ మధ్య కొత్తగా మెరిసే బిల్డింగ్స్, బ్రైట్ రూఫ్స్ ప్రకృతిలో ఇంకా పూర్తిగా కలిసిపోయినట్టుగా కనిపించేవాటి. కానీ ఒక దశాబ్దం తర్వాత చెట్లు పెరిగి గ్రీనరీ రిసార్ట్ని చుట్టేసి ఇప్పుడు మండప రెయిన్ ఫారెస్ట్ మధ్య ఉన్న రిసార్ట్ కాదు, ఆ రెయిన్ ఫారెస్ట్లోనే ఒక భాగం. రిసార్ట్ మధ్యలో ఉన్న ఈ టెంపుల్ ఇక్కడ లోకల్ విలేజర్స్కి చెందిన ఫ్యామిలీ టెంపుల్. రిసార్ట్ నిర్మించినప్పుడు దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంచేశారు. ఇప్పటికీ దీని యాక్సెస్ ఆ ఫ్యామిలీకి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది కాకుండా రిసార్ట్లో గెస్ట్స్ కోసం సపరేట్ టెంపుల్ అరైవల్ పెవిలియన్ దగ్గరే ఉంటుంది. బాలి లష్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇన్స్పిరేషన్తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ అట్రాక్టివ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ బ్యాంబూ బిల్డింగ్ కిడ్స్ క్లబ్. దీని పేరు మండప క్యాంప్. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి గేమ్స్, వాళ్ళని చూసుకోవడానికి కేర్ టేకర్స్ కూడా ఉంటారు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దూడలు, కోళ్ళు, బాతులు లాంటివి కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి.
ఈ రిసార్ట్లో అమ్యూనిటీస్కి యాక్టివిటీస్కి అస్సలు కొదవలేదు. ముఖ్యంగా వెల్నెస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అవార్డ్ వినింగ్ స్పా ఉంది, యోగా, జిమ్, సౌనా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సౌనా బయటే సపరేట్ మేల్ ఫీమేల్ లాంజెస్ ఉంటాయి. అక్కడ కాసేపు రిలాక్స్ అవుతూ స్నాక్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీస్ ట్రై చేయొచ్చు. పైకి వెళ్తే హాట్ జకూజీ, దాని పక్కనే కోల్డ్ ప్లంజ్. కోల్డ్ నుంచి హాట్కి మారుతూ చేసే ఇలాంటి కాంట్రాస్ట్ థెరపీని రికవరీ కోసం చాలామంది యూస్ చేస్తారు. సో మండపాన్ని కేవలం లగ్జరీ రిసార్ట్ అని మాత్రమే కాదు, వెల్నెస్ రిట్రీట్గా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. యాక్టివిటీస్ విషయానికి వస్తే వింటేజ్ వోక్స్ వ్యాగన్ విలేజ్ టూర్స్, రివర్ రాఫ్టింగ్, కల్చరల్ వాక్, ఇంకా ఎన్నో పెయిడ్ అండ్ ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఉన్న ఈ యూనిక్ బిల్డింగ్ పేరు లుంబంగ్. పాతకాలంలో పండించిన ధాన్యం ఇక్కడ పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో స్టోర్ చేసేవాళ్ళంట. కింద ప్లేస్ పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా యూజ్ చేసుకునేవారంట. 1 hectare of the rice. Okay. Because we choose a good day from the Balinese calendar to planting the rice. We only have 1 day to plant the rice, so we need a group of. రైస్ ఎలా పండిస్తారు, ఎలా దంచుతారు, ఇదంతా ఒక యాక్టివిటీ. ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ క్యూజైన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ సవా టెర్రస్. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడే సర్వ్ చేస్తారు. లంచ్ అండ్ డిన్నర్కి ఇండోనేషియన్ క్యూజైన్ సర్వ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ సండే బ్రంచ్ సర్వ్ చేస్తారు 12:30 నుంచి 3:30 దాకా. ఇండోనేషియన్లో సవా అంటే రైస్ ఫీల్డ్. మండప మధ్యలో ఉన్న రైస్ ఫీల్డ్స్కి ఎదురుగా ఉండే రెస్టారెంట్ సవా టెర్రస్.
బ్రేక్ఫాస్ట్ బుఫే ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువే ఉన్నాయి. లైవ్ స్టేషన్స్, అడిషనల్గా అలకాట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. టేస్ట్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ వాస్ గుడ్ విత్ మోస్ట్ ఐటమ్స్. ఇక్కడికి రాకుండా ఇన్ రూమ్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్. మార్నింగ్ 11 నుంచి 6 వరకు పూల్ బార్లో కూడా ఫుడ్ ట్రై చేయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఫుడ్. ఒకవైపు చిల్డ్రన్స్ పూల్, మరోవైపు అడల్ట్స్ పూల్, ముందు రైస్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. కాంప్లిమెంటరీ కోకోనట్స్ సర్వ్ చేస్తారు ఇక్కడ పూల్ యూస్ చేసేప్పుడు. థర్డ్ ఆప్షన్ అంబర్, జపనీస్ ఫ్యూజన్ రెస్టారెంట్ అండ్ బార్. అరైవల్ పెవిలియన్ పక్కన ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, ఆఫ్టర్నూన్ టీ, ఈవినింగ్ సన్సెట్ డ్రింక్స్ అండ్ డిన్నర్ సర్వ్ చేస్తారు. అంబర్ అంటే సంస్కృత్లో స్కై. రిసార్ట్ హై పాయింట్ నుంచి అలా ఆకాశం చూస్తూ సన్సెట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వెల్ మేడ్ కాక్టైల్స్ అండ్ జపనీస్ క్యూజిన్ ట్రై చేయొచ్చు ఇక్కడ. సన్సెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం ఇక్కడికి రావడానికి. చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది ఈ ప్లేస్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ రిసార్ట్ యొక్క సిగ్నేచర్ రెస్టారెంట్ కుబు. మెడిటరేనియన్ క్యూజిన్ సర్వ్ చేస్తారు. జీరో వేస్ట్ ఫైన్ డైనింగ్ రెస్టారెంట్. వాడే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ 100 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో పండినవి. కుబు అంటే హట్. అదే ఇన్స్పిరేషన్తో ఆయంగ్ రివర్ పక్కన బ్యాంబూతో ఈ రెస్టారెంట్ని డిజైన్ చేశారు. ఒక రొమాంటిక్ డిన్నర్కి చాలా మంచి ప్లేస్. నది యొక్క ప్రవాహం కనిపిస్తూ ఆ ప్రవాహ శబ్దం, మంచి టేస్టింగ్ మెనూ, చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంకొంచెం పెంచి ఒక స్పెషల్ రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్ డిన్నర్ చేయడానికి ఇక్కడ డైనింగ్ బియాండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. అందులో నేను సౌండ్స్ ఆఫ్ ఆయంగ్ రివర్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఓపెన్ ఎయిర్లో ఒకే టేబుల్, ఆయంగ్ నది మన ముందు ప్రవహిస్తూ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్. ఎక్స్పీరియన్స్ వైస్ ఇది ఎంత స్పెషల్ అనేది మాటల్లో చెప్పలేం. నువ్వే మూవీలో తరుణ్ శ్రేయ సీన్ గుర్తొచ్చింది నాకు. టేస్టింగ్ మెన్యూ టేస్ట్ వైస్ వావ్ అనిపించకపోయినా గుడ్, కానీ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా చూసినప్పుడు ఆ ప్లేస్ మొత్తం డిన్నర్ని చాలా స్పెషల్గా మార్చేస్తుంది. ఇంకా ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇన్ విల్లా ఆర్ ఇన్ రూమ్ డైనింగ్.
నైట్ టైం లైటింగ్లో కూడా రూమ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే రిసార్ట్ ఇక్కడ 30-minute కాంప్లిమెంటరీ ఫోటో షూట్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్బమ్ కావాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇంకా మాట్లాడుకోవాల్సింది సర్వీస్ గురించి. అరైవల్కి దాదాపు 20 రోజుల ముందే కమ్యూనికేషన్ మొదలైంది. పర్పస్ ఆఫ్ స్టే, అరైవల్ టైమింగ్స్, ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, మనం ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని ముందే తెలుసుకుంటారు. దానికి తగ్గట్టు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. నో బీఫ్, నో పోర్క్ అని ఒకసారి ప్రిఫరెన్స్లో రాశాను. కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా, లంచ్ అయినా, డిన్నర్ అయినా మమ్మల్ని అటెండ్ చేసిన ప్రతి పర్సన్కి అది ఆల్రెడీ తెలుసు. ప్రతిసారి కన్ఫర్మ్ చేయడం, మన ప్రిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ సర్వీస్ని చాలా పర్సనలైజ్డ్గా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తాయి. అలాగే రిసార్ట్లో ఉన్న యాక్టివిటీ డీటెయిల్స్, మెన్యూస్, ప్రైసింగ్, ఫ్రీ షటిల్ టైమింగ్స్తో పాటు అన్నీ షేర్ చేయడం. వీసా ఆన్ అరైవల్ అండ్ మిగతా ఫిల్ చేయాల్సిన ఫామ్స్ లింక్స్ పంపడం, రిమైండర్ మెయిల్లో కూడా గుర్తు చేయడం, ట్రిప్ అండ్ రిసార్ట్లో స్టే చాలా ముందే కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చాలా తోడ్పడతాయి. అందుకే ఇది బాలీలో ఒకే ఒక 3 మిషెలిన్ కీ రిసార్ట్. ఒక రిసార్ట్కి ఒక 1 మిషెలిన్ కీ ఉంటే అది ఒక స్పెషల్ స్టే అని. 2 మిషెలిన్ కీ ఉంటే ఒక ఎక్సెప్షనల్ స్టే అని. కానీ 3 మిషెలిన్ కీ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టే అని. కంఫర్ట్లో కానీ, సర్వీస్లో కానీ, స్టైల్లో కానీ, ఎలిగెన్స్లో కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన డెస్టినేషన్ ఫర్ ఎ ట్రిప్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్ అని. అందుకే 2025కి గాను ప్రపంచంలో బెస్ట్ రిసార్ట్స్లో 50వ స్థానం పొందింది. ఇంకా స్పాకి, అంబర్ బార్కి, రిసార్ట్కి ఉన్న అక్లర్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్ చదువుకుంటూ వెళ్తే ఈ వీడియో లెంత్ సరిపోదు. ఒక అల్ట్రా లగ్జరీ రిసార్ట్, ప్రపంచంలోని టాప్ రిసార్ట్, సెలబ్రిటీస్, రిచ్ అండ్ ఫేమస్ స్టే చేసే ప్లేసెస్ ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటాం కదా, ఇలానే ఉంటాయి. మూడు సంవత్సరాల ముందు మ్యారియట్ రిట్స్ కార్ల్టన్ రిజర్వ్ ప్రాపర్టీస్ పాయింట్స్తో కూడా బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం వల్ల ఇలాంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగాం. అండ్ ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ ఫార్చునేట్ ఫర్ దట్. లేదంటే రోజుకి 1 నుంచి 2 లక్షల దాకా పెట్టాలి. We wanted to actually invite you to our farewell rituals. So it's a part of Balin's tradition to put the flowers on your right ear as a symbol of safe journey ahead. So I will put one for you and put one for you. Praying at the temple. Okay. Right. And then we'll have one Polaroid picture for you as well. So you can take a slice of mandapa. I know you already have a lot of photos, but probably this one. మండపాన్ని చూడటం ఒకటి, మండపాలు ఉండటం ఒకటి. ఈ రిసార్ట్లో స్టే చేయాలి అనిపిస్తే వీలైతే మినిమం 3 రోజులు ఇవ్వండి. బడ్జెట్ అలౌ చేస్తే విల్లా బుక్ చేసుకోండి. ఈ విలేజ్లో కొద్ది రోజులు జీవించండి, మండపాన్ని పూర్తిగా అనుభవించండి.
ఈ సిరీస్ ఇప్పటి వరకు బాలీలోని ప్రశాంతతని, లగ్జరీని చూపించింది. తర్వాత వీడియోలో బాలీకి మరో కోణం, రెయిన్ ఫారెస్ట్ నుంచి బీచ్కి, సైలెన్స్ నుంచి మ్యూజిక్కి, శాంక్చురీ నుంచి క్రియేటివిటీకి, ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్చర్, బీచ్ లైఫ్, సస్టైనబిలిటీ కలిసి రూపుదిద్దుకున్న ప్రపంచంలోని 18వ అత్యుత్తమ రిసార్ట్ దేశ పొటాటో హెడ్. ఇక్కడ దాకా ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్. ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి. నేను కార్తిక్ కాల్వా. మళ్ళీ ఇంకో ప్రయాణంలో కలుద్దాం. సెలవు.